Amados amigos, hoy quiero que exploremos juntos un fenómeno que aunque incomodo, es profundamente necesario comprender para nuestro crecimiento interior. No porque debamos convertirnos en jueces de nadie, sino porque la claridad es una forma de amor. La conciencia ilumina lo que el ego intenta mantener en la sombra. Y solo cuando vemos sin miedo, podemos vivir verdaderamente libres. Hablar de un narcisista espiritual o religioso no es hablar de un enemigo externo, es hablar de un patrono de separación que todos hemos experimentado en mayor o menor escala dentro de nosotros mismos. Y esta comprensión es esencial, porque si solo lo vemos como alguien a la fuera, perderemos el verdadero propósito de la observación, despertar a la verdadera naturaleza que hay en nosotros. Un narcisista espiritual no es simplemente alguien orgulloso o vanidoso. Es alguien que utiliza el lenguaje de la espiritualidad, que debería ser un lenguaje de amor y liberación, como un medio de auto-exaltación, control o validación egoica. Es un uso distorsionado del camino interior, como si un espejo destinado a revelar el ser se convirtiera en un escenario para engrandecer la imagen personal. Pero antes de avanzar, quiero que respiremos juntos. Entra y suelta. Toma conciencia de que las palabras que escuchas no buscan señalar a nadie. Sino acompad art ver con mis nitidez la diferencia entre el yo condicionado y el yo verdadero. Por cuando entendemos si mo opera el ego, especialmente cuando se disfraza de luz, nos volvimos inmunes a su influencia tanto en nosotros como en otros. Cuando el ego adopta vestiduras espirituales, se vuelve más sutil, más sofisticado, más difícil de detectar. Ya no busca admiración por la belleza física o el éxito material, ahora busca admiración por la iluminación, por la pureza, por la verdad, que disposer. Y este disfraz puede parecer tan convincente que incluso las personas más sinceras pueden sentirse confundidas ante él. El narcisismo espiritual surge cuando la persona utiliza la espiritualidad como un medio para reforzar la identidad separada, en lugar de disolverla. Es como si la enseñanza se hubiera convertido en un arma, en lugar de un puente. Y aunque la forma externa parece devota, inteligente, empoderada o profundamente intuitiva, la intención oculta es sostener una sensación especial del yo. Ahora bien, usimo acta un narcisista espiritual. Mas a la de comportamientos superficiales. Lo esencial es ver cuál es su vibración, cuál es la energía que mueve sus palabras, sus acciones y su relación con los demás. Un narcisista espiritual suele hablar mucho de amor, pero no encarna ese amor. Habla de unidad, pero se cita por encima. Habla de humildad, pero exige reverencia. Habla de intriga, pero nunca se entrega realmente. Su vida se convierte en una representación, un teatro espiritual en el que él mismo es el protagonista absoluto. Y quiero que notes algo importante, no se trata de juzgar estas conductas. Se trata de reconocerlas, por cuando no las reconocemos, fácilmente podemos caer bajo su influencia o reproducirlas inconscientemente dentro de nosotros. El narcisista espiritual vive desde una profunda inseguridad, aunque él mismo no lo reconoce. Esa inseguridad es vecchio, esa desconexión del ser, es lo que lo lleva a buscar validación constante. Pero como ya no puede buscarla de manera superficial, la busca a través de la superioridad espiritual. Quiere ser visto como alguien especial iluminado indispensable. Y esta necesidad de especialidad es el mayor indicador del ego. El espíritu no compite. La verdad no necesita reconocimiento. La presencia no exige devoción. Solo el ego quiere ser visto como un salvador, un maestro, un canal exclusivo de la divinidad. La verdad simplemente es sin esfuerzo. Cuando estás en presencia de alguien que encarna la verdad, sientes expansión, sientes libertad, sientes descanso, no sientes prisión, ni obligación, ni admiración forzada. La verdadera presencia espiritual te lleva hacia tu propio corazón, no hacia la adoración de otra persona.
Sin embargo, el narcisista espiritual hace lo contrario televa hacia el hacia su discurso hacia su autoridad. Y lo hace de formas tan sutiles qui, si no estes atento, puedes confundir manipulación con guía, control con dirección, coacciones emocional con amor. Por ejemplo, puede usar un lenguaje de pureza para invalidar tus emociones. Así estuvieras metas consciente, no sentirse as eso. Eso solo demuestra que no estás tan despierto como crees. Tus dudas vienen de tu ego. Esto no es enseñanza, es invalidación disfrazada de enseñanza. También puede utilizar supuestos dones espirituales o experiencias místicas para colocarse por encima de otros. Pero la verdadera espiritualidad nunca utiliza experiencias para establecer jerarquías porque sabe que la conciencia es la misma en todos, independientemente de las formas. Otro signo es que un narcisista espiritual no reconoce errores. Nunca se equivoca, porque admitir una falla significaría derrumbar esa identidad perfecta que proyecta. Prefiere reinterpretar, justificar o culpar a los demás antes que aceptar responsabilidad. En su universo, todo lo que hace está alineado con la verdad, el energía, el plan divino, incluso cuando hiera otros. La espiritualidad es un camino de honestidad radical. Y esa honestidad incluye reconocer sombras, admitir carencias, permitir vulnerabilidad, pero el narcisista espiritual no permite nada que pueda amenazar su imagen. En el fondo, se encuentra encerrado en su propio personaje, incapaz de relajarse en la autenticidad, incapaz de soltar la máscara de superioridad. Y eso es una prisión dolorosa. Porque la verdadera libertad espiritual no nace del perfeccionismo, sino de la apertura total a lo que eres, sin pretender nada. Examinar estas conductas no solo nos ayuda a protegernos de dinámicas tóxicas, también nos invita a una reflexión interna poderosa. Didi lend utilizamos nosotros mismos la espiritualidad para reforzar el ego. En qué momentos buscamos tener razón en lugar de amar. Usamos conocimiento espiritual como una forma de escapar de nuestra humanidad. Porque la sombra del narcisismo espiritual solo puede ser sanada con luz. Y esa luz es la presencia consciente que observa sin juicio, que abraza sin condenar, que reconoce sin atacar. La comprensión es siempre más poderosa que la crítica. Recordemos que el camino espiritual auténtico es un camino de humildad, de transparencia, de rendición. No busca aprobación externa, no necesita reconocimiento. Se sostiene en la honestidad del corazón y en la simplicidad de ser. Un ser verdaderamente despierto no busca seguidores, busca que te despiertes a tu propia esencia. No quiere que lo admires, quiere que te reconozcas, no quiere que lo coloques en un pedestal, quiere que descubras que no existen pedestales. Y esta diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Cuando caminas con alguien que vive desde el ser, su presencia te libera. Cuando caminas con alguien que vive desde el ego espiritual, su presencia te limita, te hace sentir pequeño, dependiente, insuficiente. Por eso, la invitación de hoy no es a sospechar de otros, sino a despertar a nuestra propia claridad interior. Por cuando te estás despierto, ninguna manipulación puede tocarte. Cuando te estás centrado, ninguna autoridad externa puede confundirte. Cuando te conoces tu valor, nadie puede condicionarlo. La verdadera espiritualidad no crea separación, crea unidad. No crea dependencia, crea libertad. No crea idolatría, crea conciencia. Y si alguna vez te has encontrado atrapado en la influencia de un narcisista espiritual, quiero que sepas que nada está perdido. Cada experiencia, incluso las más desafiantes, puede convertirse en un portal hacia un despertar más profundo. Lo importante no es escapar de la oscuridad, sino verla claramente, porque la claridad disuelve toda ilusión. El amor no necesita poder, la verdad no necesita defensa, y la conciencia no necesita admiración. Cuando recordamos esto, regresamos a casa. La ilusión de superioridad espiritual nace cuando la mente cree que el conocimiento interno le pertenece,
Como si la verdad pudiera ser un logro personal o una medalla que distingue unos pocos. Esta actitud no surge de la esencia, sino del ego que se apropia de conceptos elevados para sentirse especial. La verdadera espiritualidad no necesita compras ni destacar, simplemente es. Pero cuando alguien se aferra a la idea de estar, más despierto, que los demás lo que realmente ocurre es que ha quedado atrapado en una identidad espiritual. Se trata de una construcción tan frágil necesitada de validación constante que no puede sostenerse sin crear categoría, as los que saben, y los que no saben, los que están despiertos, y los que siguen dormidos. Esta división perpetua la separación que la espiritualidad auténtica busca dissolver. Y aunque la persona pueda hablar de unidad, su actitud transmite lo contrario, una sutil sensación de elitismo que genera distancia. La iluminación genuina no es al ser más importante, lo es más transparente, más cercano, más humilde. Pero cuando el ego usa el lenguaje de la conciencia como un trofeo, lo transforma en un símbolo de jerarquía, y es el primer gran síntoma de narcisismo espiritual. La necesidad de sentirse por encima incluso en un camino que apunta a lo que está más allá del yo. Otro rasgo es el uso del lenguaje sagrado como herramienta de control. Palabras como energía, vibración, desapego o alineación pueden convertirse en instrumentos manipulativos cuando la intención detrás de ellos no es amor sino poder. Un narcisista espiritual sabe que estos términos generan respeto, misticismo y autoridad, y los utiliza para justificar decisiones, imponer perspectivas o invalidar el criterio de otros. Por ejemplo, puede afirmar que una elección ajena no está alineada o que una duda solo tu ego resiste en dos, no como guía, sino como forma de ser la conversación y posicionarse como la única referencia válida. El lenguaje que debería servir para liberar se convierte en una red que atrapa. Lo que debería abrir posibilidades se convierte en una estructura que limita. La espiritualidad verdadera no busca imponer ni dirigir la vida de nadie, inspira, acompaña y respeta el libre albedrío. Cuando alguien usa conceptos espirituales para manipular, controla desde la sombra, camuflado bajo una apariencia de sabiduría. Wag por fuera parezca enseñanza, por dentro es coerciva y emocional. Es como ofrecer luz, pero a cambio de obediencia. Ese es un signo claro de que la intención no es el despertar del otro, sino su sumisión. La invalidación emocional disfrazada de enseñanza es quizás una de las expresiones más dolorosas de este patrón. En lugar de escuchar, acoger o comprender las emociones humanas, el narcisista espiritual las desestima usando frases aparentemente profundas. Si alguien expresa tristeza, puede dejarlo, eso es apego, debe soltarlo. Si expresa limites senos, eso viene de tu ego. Si expresa herida, es tu sombra hablando. Aunque algunos de estos conceptos pueden ser ciertos, en ciertos contextos, aquí no se utilizan para sanar, sino para silenciar. El mensaje oculto es, lo que sientes no es válido a menos que yo lo apruebo lo interprete. Esta actitud genera confusión interna, porque la persona afectada comienza a desconfiar de su intuición creyendo que sentir es un error o una sed al de imageras espiritual. La espiritualidad auténtica no niega emociones, las ilumina, no reprime libera, no corrige la vulnerabilidad, la honra. Cuando alguien utiliza la enseñanza para invalidar la experiencia humana, no está guiando, está anulando. Y lo más peligroso es que lo es con un discurso tan sutil que la vie que tema puede alegrar a crear fue el que fall en su proceso interior. La necesidad de ser vista como especial es el motor central de todo narcisismo espiritual. La persona desea ser reconocida, admirada y percibida como indispensable para el crecimiento de otros. Puede hablar de humildad, pero internamente angela el rol del maestro iluminado, del guía perfecto, del portador exclusivo de una verdad superior. Busca seguidores no compañeros,
busca admiración no conexión. Cualquier ser escuchado, pero raramente escuchado. Se alimenta de la atención ajena como quien necesita un combustible constante, porque sin esa mirada que lo valida, su identidad espiritual se derrumbaría. Y por eso construye una imagen impecable, evitando mostrar dudas, errores o humanidad. Pero en realidad, cuanto menos querer ser especial, más lejos está de su esencia. La espiritualidad real no es a nadie especial, es a todos iguales. Reconoce la divinidad en cada ser, no solo en uno. La necesidad de notoriedad es siempre un signo de desconexión interna, una búsqueda externa de lo que solo puede encontrarse en el silencio del ser. Otra característica evidente es la incapacidad de admitir errores. Para el narcisista espiritual, aceptar una equivocación significaría fracturar la imagen de perfección que ha construido. Por eso, siempre tiene una explicación alternativa, una reinterpretación, una excusa o un razonamiento más elevado que justifique cualquier acción incluso si fuera injusta. Nunca se responsabiliza completamente. Siempre atribuye la incomprensión al nivel de conciencia de los demás. Si alguien se siente lastimado, dice que es porque no entiende, porque todavía tiene trabajo interior, o porque proyecta su sombra, pero la verdadera sabiduría reconoce la importancia de la autocrítica, la corrección, la rectitud y la humildad. Ningún ser despierto pretende perfección más bien, abraza su imperfección como parte del camino. Pero el narcisista espiritual team que admitir errores la haga perder autoridad, seguidores o admiración. Su imagen es más importante que la verdad. Su reputación es más valiosa que la autenticidad. Esa falta de vulnerabilidad revela la rigidez del ego escondido detrás de la fachada espiritual. Finalmente, la distorsión del amor para crear dependencia es una de las manifestaciones más peligrosas. El narcisista espiritual ofrece una especie de amor condicionado, aceptación mientras seas obediente, cercanía mientras seas tutil, apoyo mientras estés alineado con su visión. Habla de amor incondicional, pero lo utiliza para crear vínculos en los que él siempre ocupa el centro. La relación no se basa en libertad, sino en una sutileza emocional que es al otro sentir que necesita al maestro para avanzar. Este tipo de amor no libera eta. No expande, reduce, no eleva, controla. El amor verdadero no busca retener a nadie, porque confía plenamente en el camino del otro. Pero el narcisista espiritual team perder su posición, así que ofrece un efecto calculado que mantiene a los demás cerca, siempre dependientes, siempre un paso por debajo. Y eso no es amor, es posición disfrazada de espiritualidad.